Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Ram Sir. Now I am going to discuss very important and very interesting topics for you. All about yourself. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তোমাদের সঙ্গে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আকর্ষণীয় টপিক আলোচনা করছি। অল অ্যাবাউট ইউ, তোমার সম্পর্কে ট্রাই টু অ্যান্সার। তোমাকে কিছু কিছু প্রশ্ন করা হবে, যে প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাকে খুঁজতে হবে। In this way, you have to increase your speaking power. Here is the process how you will increase your spoken English. এই প্রসেসের মাধ্যমে তোমার স্পোকেন ইংলিশটাকে বৃদ্ধি করতে হবে, তোমার স্পোকেন ইংলিশটাকে বাড়াতে হবে। ওকে, সামন আস্ক ইউ, তোমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করবে, এই প্রশ্নগুলো যখন করবে, সেই প্রশ্নগুলো উত্তর কিভাবে দেবে? তুমি কি? এটা সোজা কোশ্চেন। তাহলে তুমি কি? তাহলে হু আর ইউ। তাহলে তুমি কে যখন বলবে তার উত্তর কি দিবে? আই এম এ স্টুডেন্ট। ক্লিয়ার? তোমার নাম কি? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? My name is X, my name is Suman, my name is Kamal, etc. তোমার বয়স কত? How old are you? Answer দেবে, I am 10 years old, I am 12 years old. তোমার বাবার নাম কি? What is your father's name? তাহলে এটা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন হয়ে যাচ্ছে। সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, নিজের পরিচয় সবকিছু এখানে বলা হচ্ছে। তোমার বাবার নাম কি? হোয়াট ইজ ইউর ফাদার্স নেম? মাই ফাদার্স নেম ইজ কমল। তোমার মায়ের নাম কি? হোয়াট ইজ ইউর মাদার্স নেম? Mother's name. My mother's name is Sumana. My mother's name is Kalpana. তুমি কোথায় বাস করো? তাহলে where do you live? I live at Singur, হুগলি। তোমার বাড়ি কোথায়? Where is your house? My house is Singur, Cholakata. তুমি কোন শ্রেণীতে পড়ো? তাহলে what class বা which class do you read in? I read in class 4, I read in class 5. তোমার কয়টি বই আছে? তাহলে how many books do you have? I have 7 books, but I have 5 books, I have 7 books, I have 6 books. তোমার কজন বন্ধু আছে? How many friends do you have? I have 4 friends, I have 5 friends, I have 1 friends, I have 2 friends. এইভাবে উত্তর দিতে হবে। তুমি কোন খেলা খেলো? Which game do you play? Which game do
play football, I play cricket, I play kabaddi, I play badminton. তুমি কখন ঘুমাও? When do you sleep? I sleep at 10 p.m. I sleep at 9 p.m. I sleep at 11 p.m. যখন তুমি ঘুমাও। তোমার জন্মদিন কবে? When is your birthday? My birthday is 10th February. তোমার শখ কি? What is your hobby? What is your hobby? My hobby is gardening. My hobby is collecting stamps. So this is the way how introduce yourself. এইভাবে ছোট ছোট প্রশ্ন করে তোমাদের প্রশ্নের উত্তরটা দিলে তোমরা স্পোকেন ইংলিশটাকে ভালোভাবে শিখতে পারবে। I hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.